Human beings are walkers by nature. Living in the European capital of hikers, we have spent years seeing thousands of pilgrims who decide to take the path that takes them to the end of the earth. We have always wondered what their reasons for getting into this journey are. The answer can only be found along the trails. So we will travel the greatest walking routes in the world, searching for the soul of humanity, which we belong to. The Great Way. Chapter 4, Camino de Santiago, Spain. We're going across the world along its trails, and finally, it is time to take the direction home. We're going to carry out the most famous route in Europe, the Camino de Santiago, the Way of St. James, a great network of paths that starts from different countries and ends at the feet of Santiago de Compostela's cathedral. This time, we didn't have to take a long flight to our starting point, and that is why we've been able to bring our dog Lemon to this adventure. It is something really special for us to try to reach the goal with Lemon, as he has a bittersweet story related to this path that we need to leave behind. Berlin is one of the meccas when it comes to urban culture. Artists walk its streets looking for inspiration in graffiti signed by masters such as Blek Lerat or Banksy. History has turned the wall that divided Europe into the most famous one because of its works of art. The symbol that marks the course of the Camino de Santiago across Berlin can be found really close to this wall. As if it were a graffiti artist's stencil that is constantly repeated all over the world, the scallop shell spreads throughout the walls of the whole continent. Its function is to show pilgrims the route, and it also reminds us that civilizations are built by walking and not by raising walls. Of all possible trails, we have chosen the Camino Francés, or French Way. Although we won't be always camping, we are taking our tent on our backs as it is high season and there aren't many vacancies at the hostels, and they don't always allow pets. From Saint-Jean-Pied-de-Port in the Pyrenees, the Camino Francés is divided in around 33 stages, with an average length of 15 miles each. Sometimes we're tempted to follow the pace of those who overtake us, but we can't forget that our goal is to discover the reason why thousands of people from all over the world are drawn to this place. I have asked a couple of people the question, like, why you are here in Camino, and I just say a few of them. The people told me they just decide for one day, and the next day they just come, they buy the airplane tickets, and then go to work for no reason. They just want to experience. I heard a lot of stories, and in each road I ask people, why are you going this road, why are you walking? And I heard a lot of good stories. Some people finish relationship, some people just want to have adventure, some people just don't know what to do in this life, just walking. I'm from Lithuania. I'm a student. I'm studying sport coaching.
I decided to make this road because I really like to be in natural places. I really love mountains. I love to wild camping, adventures and everything. So I really want to feel freedom for this life, and I decided just pick up my tent and flow for this amazing road. ¿Has escuchado alguna vez un león se levanta y sabe que tiene que ir a cazar a la gacela? Para mí es lo mismo. Yo cuando me levanto sé que tengo que preparar la mochila e ir. You're like a bad deck of cards that loves to lose. You don't listen to me, and I don't want you to, 'cause we sure have fun throwing my money away. Walking isn't the only way to complete this route. Pilgrims arrive sailing from the British Isles and by horse or bike, crossing the Iberian Peninsula through Spain or Portugal. The only requirement to obtain the official certificate, or Compostela, is to have done at least 62 miles on foot or by horse, 100 motorless nautical miles, or 124 miles by bike. But in the morning I'll know better, 'cause you're so bad. Yo me llamo Valentín San Juan y hace unos años pues la vida me pegó una patada de estas guapas que te lo desmonta todo. Primero mi madre murió de cáncer, después me echaron del trabajo, estábamos montando una empresa con unos amigos de fue a la mierda y al final me dejó la novia, y todo esto en 7 u 8 meses, me arruiné, y cuando pasó eso dijimos, oye, está muy bien esto de hacer planes y decir, tal día me compraré un equipo de esquí o haré tal cosa o haré tal cosa, si no se te cae antes un piano en la cabeza. Entonces en ese momento hicimos una lista de 101 cosas que queríamos hacer antes de morir. Ahí había hacer un Ironman, a los 2 meses había un Ironman en Lanzarote, y nada, hicimos ese Ironman, luego un Ultraman, luego la Titan Desert, y llegó un momento que dijimos, para celebrar el aniversario de la muerte de nuestra madre, voy a venir hasta hacer el Camino de Santiago, desde San Jan hasta la Catedral de Santiago corriendo, y en 10 días nos plantamos ahí, nos cayó la nevada de la vida. Pero bueno, ahí hicimos un clic, cambió la vida, y desde entonces pues vamos recorriendo el mundo en carreras, aventuras, historias, viviendo lo que podemos. Esta va a ser la tercera vez, que corriendo está muy bien, pero tampoco te da tiempo a disfrutar prácticamente nada porque va siempre así. Entonces dijimos, pillamos el tándem y más o menos el camino francés, en este caso desde Roncesvalles, que más o menos hay sitios, momentos, historias que me gustaría poder compartir con alguien especial. Me cargué a Alex al tándem y bueno, pues cada día estamos haciendo unos 120, 130, 100, 150 kilómetros y disfrutando como unos niños pequeños y sufriendo también lo que no está escrito, porque hoy, por ejemplo, entre el desnivel, la solana y el calor, pero sobre todo viviendo y aprendiendo bastante. En estos 5 días, todo lo que sea, no pensar en si hiciste bien, si hiciste mal, por qué hiciste, sino en hacer, disfrutar, equivocarte, corregir. Esto, más que quitarnos vida, lo que hace es alargarnos esa vida y hacernos que la disfrutemos al máximo. During our lifetime, we go through a long way with its ups and downs, stones that intrude, and we must overcome them, right? Each and every day is a new world, a new stage, and this is the longest walk in life. It's very nice to go by bike because we go together on a tandem bicycle. If he doesn't pull, or I don't pull, we won't move on. And on top of that, being able to share it with a partner such as Valentin, who's a bit crazy, makes it even more rewarding and beautiful.
Cuando era pequeño, los médicos le dijeron a sus padres: vuestro hijo se va a quedar vegetal o se va a morir, uno u otro. Desde entonces, no solo corre 5 kilómetros, no solo corre 10, no solo corre medias maratones, sino que hace 2 años nos fuimos con el tándem y para la Titan Desert y no nos dejó irnos hasta que lo logró. Y bueno, ya le veis que ni está vegetal ni se ha muerto, que está dando caña, que está levantando a la gente del sofá, que está encima de un tándem, que cada día cuando le digo: oye, hoy igual nos hemos pasado un poquito, ¿no? Pues el tío que coge: no, aún faltan 30 kilómetros, venga, 30 más. Yo, hostia, seguro, ¿eh? O sea, es un tío que no le importa llegar derrapando, rascado, con la carrocería hecha una mierda, sino que lo que quiere es llegar. ¿A dónde? Pues a donde le pida el corazón. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. The Camino has started to bring gifts to us from the very beginning. Oddly enough, they go as quick as they come, as here everyone has their own plan. There are days in which the plane seems never-ending, although luckily, almost always at the right time, just behind the horizon, you can make out the tower of a church which points out the location of a town where you can top up your energy levels. I'm gonna pick myself a fight. The Camino has its origins in the legend of the finding of the Apostle St. James's tomb in the 9th century. This news spread out like gunpowder from Galicia all over Europe, attracting hundreds of pilgrims to Compostela. As time passed by, monasteries, cathedrals, and religious symbols were built all along its paths, which attracted not only tourists, but also those who had their spiritual reasons. Moitos historiadores defenden que Santiago nunca estuvo en Compostela, nin siquiera en España. Entonces, é un mito falso? No, os mitos nunca son falsos, porque tampouco son verdadeiros. Os mitos é outra maneira de entender o mundo. É unha maneira de darlle significado ao mundo. Quantas veces nós temos fantasmas que nos condicionan e nos motivan? Son reales os fantasmas. Realísimos, de tal manera que me están condicionando. É real Santiago, profundamente real. É históricamente certo. Esa é outra cousa aparte, seguramente non. Os mitos configuraron a historia da humanidade. Bueno, esta cruz era algo que quería llevar para mi camino, porque me quería como que reencontrar con mi religión y por eso... Nada, le dije un día en casa, me quiero llevar algo, o sea, una cruz, y mi compañera de piso me la regaló, me la trajo un día antes de yo salir al camino. Algunos amigos me decían que estaba loca, que como iba a perder mis vacaciones caminando por allí, que sí, o sea, había personas que me creían como un poco loca, pero evidentemente mi principal pilar ahí que estuvo siempre apoyándome fueron mi hermana y mi mamá, que cuando les dije que me iba a hacer el camino, casi que ellas mismas me empezaron ahí a preparar la mochila y nada, principalmente ellas. Yo salí desde Ponferrada porque quería hacer más de 200 kilómetros. Desafortunadamente me lesioné, me salió una tendinitis. Fue como muy frustrante porque soy una persona que soy súper deportiva, pero bueno, se ve que mi pisada no es muy buena y el hecho de cargar tanto peso en mi mochila me dio la tendinitis. Fue frustrante, lloré, pero las personas que me he conseguido en el camino siempre han estado allí apoyándome, intentando darme ánimos, aunque no lo aparente, o sea, estaba un poco decaída. Fui al médico y me dijo que tenía que descansar 8 días, a lo que yo evidentemente le dije que no haría, y lo que le prometí es que descansaría 2 días para poder recuperarme un poco de la tendinitis. A ver, lo bueno es que si te sientes cansado siempre va a haber un lugar en el que te puedas parar y dormir, aunque no sea el final de esa etapa. Entonces, quizás sumarías un día más, pero igual lo puedes hacer. Es decir, no tienes que obligatoriamente
hacer toda la etapa cada día. Although there are mountain hiking stages like the ones that give access to Galicia from Leon, the Camino de Santiago isn't a trekking trail that demands great physical shape. Even so, as days add up in our backs, we realize that it is dangerous to underestimate its toughness. Painful blisters have appeared on our feet, and despite our vast experience, we always make the same mistake. We put too much weight in our backpacks. La mochila creo que sea la parte más difícil al principio, lo que más te da miedo. Lees en todos sitios que tiene que pesar el 10% de tu cuerpo. Eso es imposible. La mía pesa mucho más. Pero bueno, aparte de las cosas que del día a día, un par de camisetas, pero cosas que cada día tendrás que lavar, es llegar al albergue y lavar, porque no tienes nada. Pero aparte de esto, ¿qué llevo? Llevo un parche genial del Camino de Santiago, la concha, es algo que conozco desde cuando era pequeño, porque uno de los miles de caminos salía desde Sicilia. Y nada, las credenciales de Madrid con todos los sellos, que también son muy importantes, y poco más diría, sí, poco más. Hola, ¿qué tal? ¿Es aquí para sellar la credencial? Sí, aquí es, sí. Pues nada, que tengáis un buen camino. A credencial é o pasaporte do peregrino ou o documento que o peregrino vai selando cando vai facendo o camiño, vai parando en diferentes sitios para que lle selen. Eso é a acreditación de que do seu paso polo camiño. Cando o peregrino ou peregrina chega a Compostela, a Santiago, na oficina de peregrinos se lles pide a Compostela, a compostelana, que é o documento acreditativo de ter feito o camiño, o certificado de que efectivamente fixo o camiño. Bueno, pois para os cans tamén existe a credencial canina, e cando chegan a Santiago, a PACA, a Asociación Protectora, lles pide a Compostela canina. A lot of pilgrims who can't complete the whole route walk just its Galician sections. Galicia is a fascinating region with its own language and a culture inherited from the Celtic tribes that inhabited it. Time seems to stand by in some of the places on this path, while in others, the greatness of its monuments blows us away. Estamos en Samos, hemos venido, es la etapa más larga que hemos hecho del camino. Estamos haciendo el camino en familia, somos 4, 2 niños de 10 y 11 años y 2 adultos. Y la verdad es que hoy ha sido súper bonito porque ha sido como un reto para todos el conseguir llegar a hacer los 21 kilómetros que teníamos como objetivo. Hemos visitado el monasterio, que es una auténtica belleza, un monasterio del siglo XV, aquí en medio de los bosques, es increíble. Y vamos a seguir hasta Santiago de Compostela para intentar conseguir la compostelana, y todo lo que podamos ver, pues vamos a hacerlo, lo que los niños también aguanten, que pues, se están portando como unos campeones. We know that we are going to find more monasteries, castles, and lush nature ahead of us, but Lemon is making us stop in places which we surely would have missed otherwise. Although goats and cats haven't managed to get on yet, Lemon likes greeting everybody, and that's why it's becoming the Camino's pet.
bringing him has been our greatest decision. Hai moitos peregrinos hoxe en día que realizan o Camiño de Santiago cos seus cans. Entón, pois, como parte, como membros da familia, cando unha persoa se vai a facer o Camiño de Santiago, sexa polos motivos que sexa, pois tamén quere levar o seu can. Entón, iso é o movimento dog-friendly no Camiño de Santiago. Pero a asociación, cando se creou un pouco polo problema dos centos e milleiros de cans que viñan pois, seguindo os peregrinos que estaban estando abandonados no camiño, perdidos ou maltratados, conseguían fuxir das casas. Bueno, pois Limón é un deses cans que apareceu abandonado no Camiño de Santiago. Non sabemos, descoñecemos a súa orixe. Cando se atopou o Limón, pois estaba totalmente desmellorado, con moitos problemas de pel, moitas parasitosis, garrapatas, realmente non se apreciaba o can, o anxo e a beleza que se descubriu despois unha vez que se saneou, que detrás de todo ese drama, ese abandono, esas feridas, tanto físicas como psicolóxicas, pois normalmente hai un cans maravillosos que son os que máis agradecidos están, despois coas persoas que os rescatan e que lles dan un novo fogar. Agora que Limón este facendo o Camiño de Santiago, pois que mellor, é o que desexaríamos de todos os cans que damos en adopción e que ya puidéramos velos chegar a Santiago coa súa credencial canina e recoller a súa compostela canina. Don't matter you're a saint, a lover or a liar. When you're watching your city burning up in the fire, faces flashing in the night. I think after coronavirus, people should live maybe in this moment because you never know that somebody can stop you. For example, some people have really huge dreams in the future, but coronavirus stopped everything. So maybe people should just live in this moment because never know what's gonna happen after 2 or 3 days, and you will not have opportunity to do something that you didn't do before. I think my happiness is for this life, enjoy the moments, smile for people, and be happy in this life. Happiness. I'm thinking a little bit. Limon. Happiness. You mean for me, I can feel happiness during this journey on the Camino. This year I'm 22 years old, and before 20 years ago, I stay in my country and I don't get to know foreign people and experience the foreign culture because I'm introvert person. But my group, they are so outgoing, they are so active. They always tell to me, say, "Hey, come and join us. Don't walk so fast. We want to get to know you better. So just say something to us." So I'm trying really hard to know new people, and especially they are not from my country. We speak different language. So we try really hard to use the English to make each other know what I am and they are talking about. So I think I'm a little bit open my mind to them. Maybe I didn't realize before I come to this camino. Lo mejor, la gente. Que vayas caminando por la calle y alguien que no te conoce te grite "¡Buen camino!", o que vayas por una zona de vehículos, cerca de vehículos, y que todo el mundo te levanta la mano. Eso es muy bonito. She came filling with the wind, and her hair was tangled up in flowers. Barefoot laugh, pacing on my sins. Pois son José, dedícome a cortar o pelo e a afeitar. Levo en Sarria toda a vida, no cinto principal do camiño, a zona antigua de Sarria, que normalmente moita xente empeza aquí, como pasa dos 100 kilómetros, entonces, claro, para coller a compostelana, chegan 100 kilómetros. Pasan por diante da porta, moitos sacan fotografías, vense do letreiro ou unha porta aberta sacan fotografías. Hai días que pasan, pois a mellor, xa digo,
600 ou 700 persoas, ou 800. Teño falado con moitos, arreglado moita xente, desde Australia, de Estados Unidos, de Brasil, non digamos de toda Europa. Cando era chaval, pois eu non vía pasar xente para Santiago, así, non. Se pasaría na Edad Media, que había, eso sí, pero despois eso desapareceu. E agora, pois sí, un apogeo tremendo. O Camiño de Santiago nace dando expresión física aos deseos que ten o home de viaxar, de conocer o mundo e de sair donde está para ir a donde non sabe onde. O Camiño fundou a Europa na medida en que os peregrinos que viñan a Finisterre, non a Santiago, a Finisterre, iban rompendo fronteiras, que ao regreso ao seu país levaban unha maneira de ver o mundo diferente, unha filosofía distinta da vida, ao mesmo tempo que habían deixado aquí, nos países por onde iban pasando, unha maneira diferente de ver a vida. E esta maneira nova foi a que creou realmente Europa, que durante moito tempo amortiguouse e logo revive. In its origins, pilgrims would walk to Santiago without money, sleeping in monasteries and surviving thanks to charity. Even nowadays, it isn't hard to find adventurers who opt to walk the way as the first pilgrims did. When I met Patrick, he had a huge writing next to the tree, and there was written, "You are here now." And the sentence is still in my mind, "You are here now." And I'm still thinking about that, and it gets every time a different meaning, or I think now I understand really what it meant. You have to take the chance, you have to take the moment. If you meet someone who is doing something interesting, you have directly to act, you have to say hello and get in contact. How often it happened that you didn't do it and you were thinking about and why I didn't take my chance to talk to that person. I think a relation of 2 weeks on the Camino, walking together, it can be much deeper as 1 year knowing someone in normal life in any situation. When we met, I was running a small donativo, a small place at volunteer. And my dream was always, since I've been always working in restoration and hostelry and stuff like that, my dream was to open such a place, but on the Camino. I had already the ticket for the airplane, my second Camino. I was living in London and I was going to go back to my job, to my life there. But then, yeah, I just ripped the ticket when I was in Finisterre because I thought, okay, I'm gonna stay here. That's my place I found. For now, I found my house. The true essence of the Camino is to meet other walkers and local people. This is the only way to see beyond the reach of our sight. Many pilgrims who reach Porto Marine crossing its Great Bridge ignore that there is a whole town underneath River Minho, flooded after the construction of a dam. Eu son veciño de Porto Marín e unha das persoas que vivín o traslado do pueblo vello ao pueblo novo e dos que sufrín un pouquichiño as injusticias que houbo naquel momento. Aquí había un pueblo que estaba todo a orilla do río, entonces, no ano 56 ou 57, empezouse a falar de que iba a vir un embalse, que iba a cubrir. As xentes de aquí nadie creía que eso pudera ocurrir. Cando nos chegou a agua xa a donde estaba a bodega, que estaba por debaixo da casa, as cubas do viño xa estaban nadando.
non tiñamos a donde ir. Non había unha casa para poder coller de arriendo, nin había nada porque estaba o pueblo sin acabar. O pueblo se terminou despois. E fomos a meter á casa onde nacera a miña sogra, que tamén acollía un embalse, pero era das últimas que collía. Entón, pois, mentres chegaba ali a agua, non chegaba a ver o que. Os 3 primeiros anos non chegou a agua ao alto de todo, pero o terceiro ano xa chegou a agua e hubo que salir dali como un conexo que na gateira que lle entra agua. E se foi cando se o Pueblo Novo, e eu vin moitas persoas maiores, meu sogro era un, que non había día que como o embalse estuvera un pouco baixo, el non viñera dar unha volta polo sitio onde naceu, e o sitio onde se criou, e todo eso. E como a él, moita xente, había moitos que viñan ao puente, na máis que tiñan un momento libre, e desde o puente pasaban horas e horas contemplando o que fora a vida deles. E eses poucos que quedan todavía morrerán ca nostalgia do seu pueblo e dos recuerdos que aquí lles quedaron. E o Camiño de Santiago nos deu a vida que vivimos hoxe. O 90% das persoas de Porto Marín vivimos do turismo casi prácticamente. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos picando un poquito pulpo. Primeriño o sal, despois o pimentón e logo o aceite, vale? Para que quede mojadito. During market days, people can enjoy pulpo a feira, or octopus Galician style, in the outdoors, one of the most typical dishes of the Camino. Galicia has extremely fertile soil and great seafood products, so food has always been a good reason to overcome a tough stage. Even though there are less worldly reasons to reach the destination, Christians who walk the Camino for religious reasons look for personal redemption, especially in holy years, which take place from the Middle Ages every time July 25th, the day of the Apostle Santiago, falls on a Sunday. O xubileo era unha institución religiosa do mundo dos xudíos. En realidad, o xovel é un corno que os sacerdotes xudíos tocaban no ano 49, a finales do ano 49, para anunciar o ano 50, porque o xubileo xudío realizábase cada 50 anos. En que consistía? Era como a renovación total do mundo. As terras que se habían vendido volvían aos antigos propietarios. A xente perdoábase, arrepentíanse, as relacións sociales refaguíanse, de tal maneira que as que se levaban mal trataban de volver a levarse ben. O Xacobeo compostelán é unha copia que en peregrina a Santiago e no Ano Santo consigue indulgencias concedidas polo Papa, que levan consigo unha serie de condicións. Unha limosna, faguera peregrinación, etc. Io sono Massimo, vivo in Italia vicino a Roma, a Scoli Piceno per l'esattezza, e lavoro nelle poste italiane, faccio banca e poste. Ho deciso di fare il Camino di Santiago per ritrovare me stesso dopo 5 anni e mezzo di relazione, e allora, trovandomi solo, ho voluto ritrovare il mio io interiore. Io nella mia vita faccio questo cammino perché ho commesso tanti sbagli, tanti errori. Ho 30 anni, però ho commesso gli errori di una persona di 40 anni, almeno 50 anni. Quindi cerco di rimediare agli sbagli del passato, alla redenzione dei peccati e degli sbagli, che è Santiago di Compostela, per avere la Compostela. Per me la felicità è, prima era stare solo con la mia ragazza. Oggi ho scoperto che la felicità è saper star bene da soli. Prima di tutto devi saper stare bene con te stesso. Se sai stare bene con te stesso,
puoi star bene con un amico, con una ragazza, con due amici, con due amiche, però con la tua famiglia, prima di tutto devi stare bene nel tuo cuore. I have two ways to walk. Like sometimes I stay with my group and sometimes I want to stay alone. So I'm more like to stay alone and thinking something about my life. Sometimes people say, wow, you're alone, or maybe where is your friends or another people, and I say I'm going alone, and they are asking me always, you don't care about this? I say no, it's maybe for me it's more better. This Camino actually is really safe. Each 10 kilometers, each 8 kilometers, you can find albergue, you can find small villages, supermarkets. It's not like really wild road. All the time you can see in small villages people, you can pull your water, and it doesn't matter or you travel alone or you are boy or girl. The road is open for everybody and it doesn't matter how old are you, and just keep going in this road and you will feel each kilometer that is wonderful. When we have our daily life, we all the time thinking about our problems, about university, about work, and when you go in this road, you forgot everything. You are just flow for this road and you enjoy every day for this road and you don't feel any problems. You just need to walk. You don't need any issues, no money, no anything. You just have your shoes and you can follow your trip. I don't know if the Camino is enough to forget about all your daily duties, about your job, about your family or friends. I think, oh God, do they forget it? If you make a Camino in a moment of your life where you're more open, when you're searching for something, when you want to discover a bit something more about yourself, and of course you don't do just the last 4 or 5 days from Sarre to Santiago, when you have really time to enter in the routine of the Camino where the main things are eating, walking, find a place to sleep, find a shower, and that's it, and sharing. I guess, for me it was like that, but I think also for a lot of people. After a while that you are inside this circle, then I think you easily forget also about your life, or at least you don't want to think about it anymore. For me as a pilgrim, the best on the Camino was this magic. Was that you are thinking to a song, and in the next bar, you are listening, you are hearing that song, or there were a lot of these little signs and moments, and now behind the scenes, when we are running the bar, these moments are less. All along the Camino, there are some short detours that extend the duration of its stages, but lead to fascinating places such as Pambre Castle, one of the few medieval fortresses in Galicia that survived the fights of the peasants against the nobility that enslaved them. We have less than 50 miles left to reach Santiago, but as we progress, we start to feel complex emotions. On the one hand, we want to reach our goal, but on the other hand, the thought of the end of the Camino getting closer makes us sad. Mientras camino, pienso en lo afortunada que soy en estar en este momento aquí, porque me da la oportunidad de disfrutar de una experiencia que tenía en mente hacer, y eso no muchas personas tienen la oportunidad de hacerlo. Y pienso en mi familia, en que me encantaría ir al camino, volver al camino con ella, o sea, con mi mamá y con mi hermana y mi cuñado, y disfrutárnoslo y
y que bueno, que vivan esta experiencia que yo estoy teniendo, porque la verdad que es súper enriquecedora, conoces mucha gente de cualquier parte del mundo y aparte que te reencuentras contigo. During the last sections of the route, we find loads of leisure and nightlife on offer. But some pilgrims prefer to stay at quieter locations and go to sleep early to enjoy the sunrise every day. At least during the last stage of the route, we're convinced that it's worth the effort of getting up very early to reach Monte do Gozo with the first sunlight. From this place, it is exciting to stare at the city of Santiago de Compostela and the towers of its cathedral for the first time after so many miles walked. I think the great way for me is not mean the whole way you have to do perfectly or wonderfully and to meet everyone's needs or expectation. It's just for you what you want to do and you are willing to try. Just be yourself and believing in you can do it. Not about the end, just about the whole processing. Hasta hace un mes no pensaba de estar aquí en el camino y al final sí, aposté y estoy súper feliz de haber apostado. Todo el mundo debería que... Yo, personalmente, yo lo asocio a lo que ha sido mi vida, no caer en la rutina, que creo que es algo que te hace mucho daño. Y para mí es esto, para mí es ponerte en juego vez tras vez. Me ha pasado muchas veces de tener que reempezar desde cero y cada vez creo o lo he ganado o he sido feliz con lo poco que he conquistado. El gran camino es la vida que tú te planteas, es ese camino que tú decides cuál tomar. Si el difícil, el fácil, el divertido, el aburrido, ese es el gran camino. El que te llene, el que te haga feliz, el que te haga sonreír, eso que tanto deseas, sin importarte lo que piensen los demás, lo que quieran los demás para tu vida, es simplemente llenar esos vacíos que tú vas teniendo y llenar esas inquietudes que te van surgiendo a través de la vida. It's so nice. I mean, I'm feeling so emotional. It's feeling that you cannot explain. It's really amazing. We started the Camino just with lemon, but we got to its end with a great bunch of pilgrims. It is likely that we won't see them again, but having shared such an incredible experience somehow links us forever. We also had that feeling of belonging to a greater family when we received our Compostela, the certificate of having completed the pilgrimage to the cathedral. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. The visit to the Apostle St. James's tomb down in the cathedral's crypt is one of the traditions that pilgrims usually accomplish at the end of the Camino. Many old rituals and sacred places were Christianized during the Middle Ages, but beliefs, legends, and myths are still part of Galicia's charm. Os galegos non creemos que a xente morre, sino que cambia de maneira de existir, en maneira de vida. Os mortos en Galicia están vivos. Por eso temos unha relación tan estreita co outro mundo. A veces, achácanos que somos devotos dos mortos, e todo o contrario. É a civilización que menos cree nos mortos. Ten relación cos que están vivindo de outra maneira. Falamos deles, sentímolos os seus pasos nos pasillos da casa. Nós vivimos cos nosos antepasados que están vivos. Mouchos coruxas, sapos e bruxas. On our arrival night, we get together with our group of pilgrims for the Conjuro da Queimada, an old ritual with a pinch of humor which summons the witches and spirits while a traditional liqueur named aguardiente burns in flames. Any excuse is good enough to celebrate the end of the Camino. What's more, we have made our arrival coincide with the Apostles' Day, when thousands of people enjoy the fireworks in the most important night of the year, the perfect icing on the top of the cake for this journey. Made nothing from nothing, made shit from shit. Come home to an empty apartment, that's as good as it gets. But our journey doesn't end in Compostela. 4 sections after Santiago stands Finisterre, the place which Romans believed to be the end of the earth, where you can't walk further to the west. For many, this is the real end of the Camino, so we decided to reach it with lemon. I think that road don't finish in Compostela. Some pilgrims all the time going extra kilometers, extra 3-4 days to Finisterre, because this is like the final point. Then you can see 0, 0, 0. And I remember that I see this mark like 0, 0. I just hold this and start to crying, maybe 5 minutes crying, and I didn't stop to do it. And now like it's really emotional actually. When you see this mark, I'm feeling happy. A peregrinación de Santiago no fondo non é máis que a cristianización da peregrinación desde o mundo celta ao Finisterre. E que é o Finisterre? O Finisterre é o océano, é o desconocido, o que hai máis alá do mundo que nós conocemos e no que nós nos movemos. A concha, no fondo, é unha tumba e un barco, a tumba dos mortos, e o barco que os leva ao outro mundo. Porque as grandes civilizacións do mundo sempre creron que a morte non é o fin, a morte é o inicio de un gran viaxe. O gran viaxe, que é o gran camiño, onde cada cultura interpreta ese donde de maneira diferente. Finisterre Cape has been a magnet for travelers since ancient times. There are few sensations as startling as staring at the sunset over the immensity of the ocean at the end of the earth. The sea, once again,
is the place where another chapter of this great way, in which we keep looking for humanity's soul across the most important paths in the world, comes to an end.